No si oiran disparos esa noche, y ningun grito resono en el val, pero algo si sentia terrible, ment mal mientras la oscuridad envolvía el rancho solitario, porque el viejo vaquero estaba despierto. En su porche con los ojos pasados y el corazón cansado, escuchando alidos que se arrastraban por la tierra como una advertencia de muerte. Cada sonido record, endol que nadie vendría a ayudar y nadie crea en sus palabras, mientras que los recuerdos de su pasado, sus pérdidas y todo lo que había construido prisionaban su pecho, hacen do cada respiración más difícil que la anterior, y mientras los oídos se acercaban cada vez más, el miedo se mezclaba con la determinación dentro de él, no porque quisiera ser un héroe, sino porque este rancho era la última prueba de que su vida tenía sentido, y cuando las sombras comenzaron a moverse más allá de la cerca, y los ojos brillantes llenaron la oscuridad, el viejo vaquero supo que por la mañana, o los lobos se lo quitarían todo, o haría una resistencia final que nadie olvidaría jamás. El viejo vaquero vivía solo en un tranquilo rancho donde la tierra se encontraba con lo salvaje, un lugar tan silencioso que incluso el viento la hacía compañía, y cada mañana se despertaba antes del amanecer, no porque tuviera que hacerlo, sino porque el sueño ya no lo acompañaba como antes, mientras que el pueblo a kilómetros de distancia ya había decidido que su historia había terminado. Lamándolo débil, lento y acabado sin siquiera mirarlo a los ojos, y el rancho se convirtió en lo último que on lo escuchaba, guardando sus recuerdos en cada post de la cerca, y su vida en cada centímetro de tierra, así que cuando llegó al pueblo, y les advirtió sobre una enorme manada de lobos que se acercaba, su voz temblaba no de miedo sino de verdad, la gente se rió, se dio la vuelta, susurró que el anciano estaba perdiendo la cabeza, sin darse cuenta de que el silencio, alrededor de su rancho, no era paz, sino una advertencia a punto de romperse. Mientras la última luz se deslizaba tras las colinas, el aire alrededor del rancho se volvió pesado, no por el viento sino por algo invisible que se acercaba, y el viejo vaquero lo sintió en sus huesos antes de verlo, un olido bajo que se extendía a través de la oscuridad, como una señal, luego otro, luego dos nos rispan, diendo desde diferentes direcciones hasta que el sonido envolvió la tierra, haciendo que las cercas parecieran más pequeñas, y la noche interminable, y las sombras comenzaron a moverse donde nada debería moverse, deslizándose entre los árboles, a lo largo de las rocas, a través del campo abierto, hasta que la tierra misma pareció viva, y cuando levantó sus ojos cansados hacia las colinas, su respiración se hizo más lenta mientras cientos de puntos brillantes lo miraban fijamente, sin pestañear y patience, lobos de pie hombro con hombro como si hubieran planeado este momento durante años, y en esa pausa silenciosa antes del ataque, comprendió con aterradora claridad que esto no era una cacería desesperada ni un golpe al azar, sino un asedio destinado a destrozarlo pieza por pieza, mientras los lobos se dispersaban más, cortando la escapatoria, su presencia robando calor de la noche mientras el miedo intentaba arrastrarse hasta su pecho, pero algo más fuerte lo retenía, porque cada alido lavaba el peso de lo que estaba por perder, cada paso más cerca le recordaba al pueblo que reía y se alejaba, y mientras la manada estrechaba su círculo, probando los valles, caminando lentamente como soldados midiendo un campo de batalla,
El Viejo Vaquero no grito ni disparo un tiro de advertencia, sabiendo que el ruido no significaría nada ahora, en cambio estabilizó sus manos y escuchó, cantando el movimiento, leyendo el ritmo de la manada, dándose cuenta de que estaban esperando, estudiándolo tanto como él los estudiaba, y cuando un lobo dio un paso adelante, luego otro, mordiendo los postes de madera de Gimiran, su corazón latio más fuerte que los oídos, no por pánico sino por comprender que la noche no pasaría rápidamente, que el dolor y el agotamiento estaban garantizados, y que la supervivencia exigiría más que fuerza, exigiría cada lección grabada en él por la edad, la pérdida y la soledad, y mientras la más alto y los lobos se acercaban más. Sus ojos brillaban más fuerte contra la oscuridad. El rancho, que una vez se sintió tranquilo, ahora se sentía como el centro del mundo. Y en ese momento el viejo Vaquero aceptó la verdad que ya no podía negar, que antes de que regresara el sol, la tierra lo recordaría como un hombre que se mantuvo firme, o lo olvidaría por completo bajo el silencio digería atroz. Los minutos se convirtieron en horas mientras el viejo vaquero esperaba un sonido que nunca llegaba, ningún motor lejano, ningún paso apurado, ninguna señal de que alguien lo hubiera escuchado. El silencio del pueblo se sentía más pesado que la noche presionando contra el rancho. Por cada momento sin respuesta confirmaba lo que ya temía, que estaba solo por elección de otros, no por el destino, y cuando volvió a probar la radio y solo escuchó estática, comprendió que el sheriff no vendría, y así dudando del peligro o decidiendo que era más fácil ignorar a un anciano que enfrentar la verdad, pero en lugar de ira, una tranquila resolución se apoderó de él, firme y fría, mientras bajaba el auricular y miraba a través de la tierra que había protegido durante décadas, sintiendo el dolor en sus manos y el ardor detrás de sus ojos, recordatorios de años dedicados a trabajar la tierra que nunca le agradecieron, y mientras los lobos probaban los límites del rancho con cuidadosa paciencia, consideró correr por un breve momento, imaginando el camino, la oscuridad, la oportunidad de escapar, pero el pensamiento se desvanció tan rápido como se formó, porque significario. Aceptar que todo lo que soportó había sido en vano, y era un peso que se negaba a levar, ese que se movió con un propósito, comprobando lo poco que quedaba bajo su control, tensando el alambre donde podía aguantar, cambiando las tablas donde podrían frenar una carga, confiando más en el instinto que en la fuerza, y mientras la manada daba vueltas, sintiendo una vacilación que nunca llegaba, él se mantuvo firme, sabiendo que el miedo solo los alimentaría, y a medida que el tiempo avanzaba lentamente, la soledad agudizó sus pensamientos, trayendo de vuelta rostros desaparecidos, y voces que no había oído en años, personas que una vez creyeron en él antes de que la edad convirtiera la confianza en duda, y con cada recuerdo, su columna se enderezó, no por orgullo sino por la necesidad de honrar lo que quedaba, porque si el rancho iba a caer, no quería silenciosamente ni vacío, quería con un hombre que se negaba a desaparecer sin ser visto, y cuando los lobos se acercaron, su movimiento firme y deliberado, plantó sus botas en la tierra, y aceptó la verdad por completo, que no vendría ayuda, que la supervivencia dependía solo de sus decisiones, y que corro solo convertiría el miedo en arrepentimiento, así que se cuidó, respirando lento, ojos alerta, corazón firme,
dispuesto a afrontar lo que la noche exigiera, no como un hero en busca de gloria, sino como un hombre que protege el último pedazo de su vida, que aún le pertenecía. El momento finalmente se rompió cuando la manada se lanzó hacia adelante como una sola fuerza, estrelándose contra la cerca exterior con un sonido que partió la noche, la madera crujiendo bajo presión mientras el polvo y las astillas lenaban el aire, y el viejo vaquero se movió sin dudar, activando la primera trampa mientras el fuego se incendia brevemente, obligando a los lobos líderes a retroceder y ganando segundos que importaban más que la comodidad, porque los ataques no se detuvieron, llegaron en oladas, retiradas rápidas seguidas de cargas repentinas, probando los puntos débiles con un instinto agudo, y cuando otra sección de la cerca se derrumbó, las sombras se filtraron a través de la abertura, acercándose a la casa donde las ventanas vibraron violentamente antes de romperse hacia adentro, los vidrios se dispersaron por el suelo mientras el aire frío entraba a raudales, y el dolor atravesó su cuerpo con cada paso que daba, las articulaciones gritaban, la respiración se apretaba, pero sus manos se mantuvieron firmes mientras trabajaba a pesar del agotamiento, arrastrando objetos pesados a su lugar, encendiendo antorchas que proyectaban una luz desigual, sabiendo que el brillo confundía el movimiento, y cuando los lobos prisioneron de nuevo, formando un círculo más cerrado, usó la tierra misma como un arma, obligándolos a avanzar hacia estrechos caminos donde la velocidad perdió ventaja, apoyándose en la experiencia ganada a través de años. El viejo vaquero recuó, pero la fuerza que la noche intentó robar, eligiendo una vez más luchar por la vida, que aún no había terminado de hablar, cuando la oscuridad finalmente aflojó su control, y una pálida línea de luz se deslizó por el horizonte, el viejo vaquero permaneció de pie, respirando lento y irregularmente, esperando la última embestida que nunca llegó, y cuando el sol se elevó por completo en el cielo, reveló un silencio tan completo que parecía irreal, los oídos se habían ido, el movimiento se había ido, la noche se retiraba como si nunca hubiera existido, y a su alrededor la tierra decía la verdad sin palabras, profundas huellas cortadas en el suelo en todas direcciones, tablas rotas esparcidas como huesos olvidados, marcas quemadas donde el fuego había ardido, y el rancho aún en pie contra todo pronóstico, herido pero vivo, al igual que el hombre que se apoyó pesadamente contra el poste del porche, con los ojos escaneando las colinas con incredulidad, porque los lobos se habían ido, no se escondían, no muraban, simplemente se habían ido, dejando atrás la prueba de que algo imposible se había desarrollado mientras el mundo dormía, y cuando el aire de la mañana se asentó sobre la tierra, sintió todo el peso de lo que su cuerpo había soportado, el agotamiento, tirando de sus extremidades, el dolor floreciendo en lugares que apenas podía nombrar, pero debajo de todo, había una fuerza silenciosa lo mantenía erguido, la comprensión de que todavía estaba allí, todavía respirando, todavía de pie en el suelo que se negaba a abandonar, y durante un largo momento no hizo nada más que escuchar el sonido de su propia respiración y el lejano canto de los pajeros que regresaban como si nada extraordinario hubiera ocurrido, y cuando finalmente dio un paso adelante, sus botas se hundieron en tierra pisotada marcada por innumerables huellas, cada una testigo de la noche que sobrevivió. Solo,
y la emoción subió a su pecho no como triunfo, sino como alivio mezclado con incredulidad, porque la supervivencia no había venido del poder, o la velocidad, sino de una resistencia, que se negaba a romperse, y cuando la luz del sol tocó la casa, resultando las grietas en las paredes, y el daño ganado por la lucha, sintió una cama apoderarse de él, no orgullo, ni victoria, sino certeza, sabiendo que la tierra lo había puesto a prueba, y él había respondido, y aunque el pueblo seguía dormido, inconsciente de lo que había sucedido más allá de su vista, la verdad ya estaba escrita en el suelo innegable y vasta, y mientras se enderezaba lentamente, Hashan, do una muca pero firme, miró hacia el rancho con ojos cansados, y comprendió que mientras su cuerpo estaba desgastado, y sus heridas tardarían en sanar, su espíritu había sobrevivido intacto, y en esa tranquila mañana, rodado de evidencia que nadie podía borrar, el viejo vaquero permanecía intacto, y no era invisible para la tierra que sabía exactamente lo que había hecho antes de que el sol decidiera salir. A medida que el sol ascendía, los motores distantes finalmente rompieron el silencio, y el viejo vaquero giró lentamente mientras camiones y caballos se acercaban desde el camino, el pueblo, llegaba con pasos inseguros y ojos cautelosos, esperando rumores, excusas o exageraciones, pero lo que los encontró les robó cada palabra descuidada de la boca, porque el suelo hablaba más fuerte que cualquier advertencia que les había dado, marcado por innumerables huellas prisionadas profundamente en la tierra, cercas destrozadas dobladas hacia afuera, ventanas rotas y chamuscadas, y signos de lucha extendidos por el rancho en todas direcciones, y a medida que se acercaban, su incredulidad se convirtió en silencio, luego en algo más pesado, algo así como vergüenza, porque allí estaba el viejo vaquero, herido pero erguido, apoyado en la barandilla del porche con polvo en sus ropas, y dolor grabado en su rostro, sin pedir elogios, sin exigir disculpas, simplemente existiendo, como prueba de que ya no podían negar, y nadie rió, nadie cuestionó su historia, nadie se atrevió a reducir la noche a la imaginación, porque la verdad los rodeó por completo, y cuando el sheriff dio un paso adelante con los ojos bajos, las palabras le fallaron, dándose cuenta de que la ayuda había llegado demasiado tarde, y por primera vez en años, el viejo vaquero no se sintió invisible entre ellos porque sus miradas mostraban respeto en lugar de duda, y como el viejo vaquero recuó, pero la fuerza que la noche intentó robarle, eligiendo una vez más luchar por la vida, que aún no había terminado de hablar. Cuando la oscuridad finalmente aflojó su control, y una pálida línea de luz se deslizó por el horizonte, el viejo vaquero permaneció de pie, respirando lento y irregularmente, esperando la última embestida que nunca llegó, y cuando el sol se elevó por completo en el cielo, reveló un silencio tan completo que parecía los oídos se habían ido, el movimiento se había ido, la noche se retiraba como si nunca hubiera existido, y a su alrededor la tierra decía la verdad sin palabras, profundas huellas cortadas en el suelo en todas direcciones, tablas rotas esparcidas como huesos olvidados, marcas quemadas donde el fuego había ardido, y el rancho aún en pie contra todo pronóstico, herido pero vivo, al igual que el hombre que se apoyó pesadamente contra el poste del porche, con los ojos escaneando las colinas con incredulidad, porque los lobos se habían ido, no se escondían, no miraban,
simplement si habían ido, dejando atrás la prueba de que algo imposible si había desarrollado mientras el mundo dormía, y cuando el air de la mañana se asentó sobre la tierra, sintió todo el peso de lo que su cuerpo había soportado, el agotamiento tirando de sus extremidades, el dolor floreciente en lugares que apenas podía nombrar, pero debajo de todo, había una fuerza silenciosa lo mantenía erguido, la comprensión de que todavía estaba allí, todavía respirando, todavía de pie en el suelo que se negaba a abandonar, y durante un largo momento no hizo nada más que escuchar el sonido de su propia respiración y el lejano canto de los pajeros que regresaban como si nada extraordinario hubiera ocurrido, y cuando finalmente dio un paso adelante, sus botas se hundieron en tierra pisotada marcada por innumerables huellas, cada una testigo de la noche que sobrevivió solo, y la emoción subió a su pecho no como triunfo sino como alivio mezclado con incredulidad, porque la supervivencia no había venido del poder o la velocidad, sino de una resistencia que se negaba a romperse, y cuando la luz del sol tocó la casa, resultando los grietas en los paredes y el daño ganado por la lucha, sintió una cama apoderarse de él, no orgullo, ni victoria, sino certeza. Sabiendo que la tierra lo había puesto a prueba, y él había respondido, y aunque el pueblo seguía dormido, inconsciente de lo que había sucedido más allá de su vista, la verdad ya estaba escrita en el suelo innegable y vasta, y mientras se enderezaba lentamente, Hashan, do una muca pero firme, miró hacia el rancho con ojos cansados, y comprendió que mientras su cuerpo estaba desgastado, y sus heridas tardarían en sanar, su espíritu había sobrevivido intacto, y en esa tranquila mañana, rodado de evidencia que nadie podía borrar, el viejo vaquero permanecía intacto, y no era invisible para la tierra que sabía exactamente lo que había hecho antes de que el sol decidiera salir. A medida que el sol ascendía, los motores distantes finalmente rompieron el silencio, y el viejo vaquero giró lentamente mientras camiones y caballos se acercaban desde el camino, el pueblo, llegaba con pasos inseguros y ojos cautelosos, esperando rumores, excusas o exageraciones, pero lo que los encontró les robó cada palabra descuidada de la boca, porque el suelo hablaba más fuerte que cualquier advertencia que les había dado, marcado por innumerables huellas prisionadas profundamente en la tierra, cercas destrozadas dobladas hacia afuera, ventanas rotas y chamuscadas, y signos de lucha extendidos por el rancho en todas direcciones, y a medida que se acercaban, su incredulidad se convirtió en silencio, luego en algo más pesado, algo así como vergüenza, porque allí estaba el viejo vaquero, herido pero erguido, apoyado en la barandilla del porche con polvo en sus ropas y dolor grabado en su rostro, sin pedir elogios, sin exigir disculpas, simplemente existiendo, como prueba de que ya no podían negar, y nadie rió, nadie cuestionó su historia, nadie se atrevió a reducir la noche a la imaginación, porque la verdad los rodeó por completo, y cuando el sheriff dio un paso adelante con los ojos bajos, las palabras le falaron, dándose cuenta de que la ayuda había llegado demasiado tarde, y por primera vez en años, el viejo vaquero no se sintió invisible entre ellos, porque sus miradas mostraban respeto en lugar de duda, y como murmullos se extendieron silenciosamente entre la multitud, sintió algo desconocido asentarse en su pecho, no orgullo, sino liberación,
sabiendo que ya no necesitaba explicarse, y mientras la gente del pueblo estaba allí, absorbiendo lo que había soportado solo, comprendieron que la fuerza nunca lo había abandonado, solo si había vuelto más silenciosa con la edad, y mientras algunos ofrecían ayuda y otros simplemente ascension en reconocimiento, no aceptaba ni elogios ni compasión, porque el rancho detrás de él importaba más que el reconocimiento, y mientras la luz de la mañana revelaba cada cicatriz ganada durante la noche, la tierra misma parecía estar con él, firme y duradera, y sin un discurso o declaración. Su presencia reescribió la historia que una vez contaron sobre él. Transformando sus eros de debilidad en admiración tacita, y mientras el pueblo comenzaba lentamente a moverse, cambiado por lo que habían visto, el viejo vaquero miró a través de su rancho con ojos cansados y un corazón tranquilo, entendiendo que las leyendas no nacían de ser creadas, sino de mantenerse firmes cuando la creencia estaba ausente, y aunque el mundo pronto volvería al ruido, y la rutina esa mañana permanecería intacta, un momento donde la verdad se alzaba con el sol, y el viejo vaquero, una vez desestimado y pasado por alto, se convertirían en un símbolo de resistencia silenciosa, un hombre que salvó su rancho solo, y se ganó el respeto sin jamás pedirlo.